Hi friends, uh, like నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్. సో దట్స్ ద ఓన్లీ పర్పస్ ఐ స్టార్టెడ్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. దర్ ఇస్ నో సచ్ మేజర్ రీజన్, బట్ కొన్ని రోజులు ఆలోచించాక లైక్ దెర్ షుడ్ బి అ పర్పస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ స్టార్ట్. సో ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ స్టార్ట్ అండ్ విచ్ మేక్స్ అంటే వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా యూజ్ అవుతుందేమో అని ఆలోచించి, సో ఐ వాజ్ రీసెంట్లీ డయాగ్నోస్డ్ విత్ డయాబెటీస్ like 6 months ago, exactly in June 6 నా హెచ్బిఏ1సి లెవెల్ 8.7 ఉండే. దాని తర్వాత ఐ వాజ్ సో షాక్ బికాస్ ఐ వాజ్ రియలీ ఫుడీ. నా వెయిట్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 74 to 75 kgs ఉంది. I used to relate my emotional breakdowns with food, and then I used to comfort myself with food. సో బేసికలీ అందరూ చేసేదే నేను చేసేదాన్ని. దాని తర్వాత బాగా బాగా ఓవర్ ఇట్ చేశాను. ఐ నెవర్ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రోటీన్, కార్బ్స్, మ్యాక్రోస్. నో ఎవ్రీబడి ఆన్ ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే వాట్ ఈస్ రియలిస్టిక్, వాట్ హ్యాపన్స్, హౌ ఎమోషనలీ ఎ పర్సన్ బికమ్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ డయాగ్నోస్డ్ with diabetes, when she or he is actually a foodie and who actually connects most of the day with food, and how is it to overcome that. సో నేను కూడా చాలా మెంటల్గా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యా. దాని తర్వాత లైక్ వై మీ, సో మెనీ థింగ్స్. దాని తర్వాత ఇట్ టుక్ లిటిల్ టైమ్. దాని తర్వాత లైక్ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్. లైక్ నేను ఒక డాక్టర్ని కలిసాను, లైక్ సో అండ్ హీ వాజ్ రియలీ సపోర్టివ్. ఒక్క సెషన్ లైక్ ఐ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ జూలై విత్ దట్ హెచ్బిఏ1 రిపోర్ట్. దాని తర్వాత అతని దగ్గరికి వెళ్ళాక హీ జస్ట్ టోల్డ్ మీ లైక్, సి, డోంట్ బీ హార్ష్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, జస్ట్ టేక్ థింగ్స్ స్లో. సో నేను ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తాను. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ మెడికల్ థింగ్స్. హీ గేవ్ మీ మెడికేషన్ విచ్ హీ ఆస్క్డ్ మీ టు కంటిన్యూ ఫర్ 1 month, and then he asked me to come back after a month with again HbA1c report. హెచ్బిఏ1సి రిపోర్ట్ నాకు మెడికల్ టర్మ్స్తో ఎక్కువ చెప్పడం రాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అన్ యావరేజ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ మంత్, ఆర్ ఇట్ టెల్స్ యూ ద యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫర్ 3 months ఓవరాల్గా క్యాలిక్యులేట్. ఇట్ డజంట్ టెల్ యూ ఫర్ అ డే ఆర్ సంథింగ్. సో ఇట్ టెల్స్ యూ ద యావరేజ్ ఎలివేషన్స్ ఇన్ యువర్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఫర్ ద కన్సిక్యూటివ్ 3 months. So నా average when I was initially diagnosed was 8.7, which is approximately equivalent to 200 points. But then next month వెళ్ళేసరికి there was a decrease in my sugar level by 0.7. It could be due to medication also. By then I have started eating, నేను అప్పటికే I started eating healthy అంటే లైక్ హెల్దీ అంటే ఇట్స్ నాట్ టూ మచ్ హెల్దీ. సి, చిన్నప్పటి నుంచి కార్బ్సే తింటూ పెరిగాము. లైక్ వీఆర్ ఆల్ యూస్ టు ఈటింగ్ కార్బ్స్. లైక్ పొద్దున రేసి ఇడ్లీ, లేకుంటే అన్నము, దాని తర్వాత మధ్యాహ్నం కూడా అన్నం. లైక్ ఇట్ కుడ్ బి విత్ వెజిటబుల్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ వితౌట్ వెజిటబుల్. అండ్ దెన్ వీ నెవర్ యూస్ టు ఈట్ ఎగ్ ఎప్పుడు వెన్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో చికెన్, అండ్ సండేస్ ఓన్లీ చికెన్, ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ చికెన్, అండ్ సమ్ రేర్లీ ఫిష్. సో ఈ ప్రోటీన్ అనేది లైక్ ఇట్ నెవర్ యూస్ టు బి మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మీల్ for me, at least. For me since 30 years, I'm 34 years old. So for me, since 34 years, protein was never a major meal, was a major part of the meal. So even now, even in the IT industry, like I was there in 14 years, but I never knew that protein plays such an important role in health of our lives. సో నేను ఏం చేశానంటే స్లోగా ఐ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ క్యూకంబర్, విచ్ ఇస్ లైక్, it could be silly if I say that cucumber played a major role in my blood sugar control, but that's the only change I have made from before and now, because I started eating salad or adding fiber to the food. So I ensure that I'm eating enough fiber, enough fiber or something. I don't know what nutrient levels are from cucumber. You can just go and Google it, but I used to take it as my fiber content. I like fiber, vegetable, and it is also mostly water, vegetable, low calorie food. So నేను ప్రతి చోట లైక్ I eat vegetables and then cucumber all together. have అది రెండు తినగానే లైక్ I used to feel like my hunger is almost done, and then I used to have very little rice. Like you will not believe, నేను ఒక maybe 3 times కూడా రైస్ వేసుకొని తినేదాన్ని. లైక్ ఒకసారి కూరతో, ఒకసారి రసంతో, ఇంకొకసారి పెరుగుతో. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ విత్ one portion, only one time a little portion of the meal, and then
I used to feel full ante. దాని తర్వాత like I used to have cravings as such. దాని తర్వాత like I used to have ఆ cravings ని పోగొట్టుకోవడానికి I used to have a bit of dark chocolate which I anyways like it. See, basically I like chocolates. ఇంతకు ముందు కూడా I never used to binge eat on chocolates, but I was a heavy carb eater like bonda, like rice, biryani, oily food. So ఇవన్నీ తినేదాన్ని, but I was not much on sweets. But if I start eating sweets, then it used to be on forever on. One stops చేసేదాన్ని కొన్ని రోజులు, then I never used to have sweet cravings. It used to happen that way, but abundantగా I never used to have focus only on the sweet things. My focus was on these things. సో దాని తర్వాత రిలేటివ్లీ నేను నాకు కంప్లీట్లీ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ క్విట్ ఇస్ నాట్ ఈటింగ్ మ్యాగీ ఆర్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ బై డిఫాల్ట్. ఎందుకంటే ఐ న్యూ దట్ ఈస్ ఆఫ్ మోర్ నేను ఎప్పుడు క్యాలరీస్ కౌంట్ చేసి లైక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ 2500 calories or 1200 calories అని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. ఐ వాజ్ ఓన్లీ mindful of what is there in my plate. Like, does it have protein, does it has does it have fiber essentially. సో ఇవే చూసేదాన్ని. దాని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా లైక్ ఐ యూస్ టు ఎప్పుడు మా ఇంట్లో లైక్ దాల్ దోశ, ప్రోటీన్ దోశ, లైక్ అన్ని పప్పులతో దోశ చేసేసుకోవాలి. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఫర్మెంటేషన్ యాజ్ వెల్. అండ్ దెన్ ఐ యూస్ టు పేర్ ఇట్ విత్ కోకోనట్ చట్నీ. That's my favorite thing, but most of them doesn't like it, but that's my favorite thing, favorite breakfast. So usually other thing than I completely stopped eating idlis, white idlis. See, not that I'm against that, because I used to eat it with, but eating rice idlis in a limited portion is tough thing. So anduke rice or dosas avoid chesanu completely. Like then చపాతీస్ కూడా చాలా తక్కువ, బికాస్ ఇట్ ఇస్ రిలవెంట్లీ ఏ కార్బ్ సోర్స్. సో రైస్ ఈజ్ మచ్ బెటర్. బీయింగ్ ఎ డయాబెటిక్, ఐ నెవర్ స్కిప్డ్ ఎ డే వితౌట్ రైస్. సో దర్ ఇస్ అ మిస్కప్షన్ దట్ డయాబెటీస్ వస్తే రైస్ తినకూడదు. లైక్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు జస్ట్ కంప్లీట్లీ గో ఫ్రమ్ 8.7 to 5.9 within span of 6 months, like having rice like anything. Like I had rice like everybody can eat. Like I used to have rice for breakfast also some days, like chitranam, like pulihora, like for afternoon also like rice. And then even in the night also I used to have rice sometimes. So there was no restriction on rice. In fact, there is no restriction on any of the food. Only thing I did was I completely avoided fried foods by choice, because anyways it is not good for me. Like fried foods తినడం ఆపేసాను. బట్ somehow after eating all this healthy food, like focusing on protein, it eventually నేను తినలేకపోయాను. Like my cravings was not to that. సో ఇప్పుడు sometimes I crave, I ordered more. ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో sometimes I order from outside. I eat also, but I ensure that it is a healthy meal, like dal, something like start with a salad first. A salad play a major role, like cucumber, carrot, simple cucumber, carrot తినేదాన్ని, like I would say. And then ఇప్పుడు the question is like ఇది ఎలా సస్టైన్ చేయగలగాలి, like forever in my life. It's not like నేను ఇప్పుడు reduce చేసేసాను and it is going to be forever in my life. So like 2 months ago, so 6 months of నా diabetic journeyలో 2 months ago I have joined gym. So I started doing strength training. So somehow I'm not very much excited about cardio. నాకు తెలీదు why I'm not excited about cardio, because I don't like, I am anyways not fascinated about it. But strength training, somehow I felt myself more confident lifting weights, so I'm able to do it now. Okay, it gave me some sense of accomplishment when I lifted weights, and then so much of upliftment in my mood. సో నేను కన్సిస్టెంట్గా ఏం వెళ్ళలేదు. ఒక్కరోజు వెళ్తే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేదని కాదు, జస్ట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ హార్ష్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. I was never consistent with my food. I was never consistent with my food habits, because ఇది నేను లైఫ్ లాంగ్ తీసుకెళ్ళాలనుకున్నా. I don't want to just do religiously all these things in my life and then end up not doing it at once. I just want to do it everything at my own pace, and then continue this forever in my life. So this is not a one day job or one day task kada. So since I'm diagnosed with diabetes, I'm a diabetic patient. Like I'm not ashamed of it or something. It is just a boon to me, because
uh, I mean, is it boon or I mean, it is a good thing that has happened to me. So I am not like, thank God it has happened, or else I would have never um, be able to do all of these things in my life. And one more thing, out of all these things, I stopped taking my thyroid medications, and you will not believe my I have reversed my PCOD, I would say, because I have been diagnosed from PCOD since I was 12 years old. Like, when my periods were never regular, and from 6 months. So all the damage that has happened since 20 years was reversed within a span of 6 months of concentrating on my body. uh, like um, I have my cycle is so well that it is exactly on time within 20 to 29 days. It never happened in my whole life. Even when there was I was 12 years old, there was no such thing called junk food. But still, అవన్నీ like junk food ne concept లేనప్పుడు కూడా I was diagnosed with PCOD. I don't know for what reason. Scientifically they say that there is no such reason. There is no evidence of reason for the PCOD, because 11 years old I never had a Maggie. There was no such thing called junk food and all of those things. So appude I was diagnosed, and then I was able to reverse it now, in spite of eating all this junk food and doing so much harm. I also had fatty liver. I think నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోలేదు ఎలా ఉందో ఫ్యాటీ లివర్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ డూ ఇట్ వన్ డే. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మన హెల్త్ని, లైక్ how much ever damage we do to our health, it is going to finally love us when we just give 10% of love to it. Rather than giving 100% of love to someone else, like, give just 10% of that love to yourself, like working out. Especially women who doesn't even take care of themselves after baby or something. Like, I have got gestational diabetes. నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు gestational diabetes వచ్చింది. So which is actually a sign to take care of my body even after my pregnancy, but I completely ignored it. So I completely ignored, and then maybe that was a warning or something that I am just prone to get it. And then I'm here. I'm okay. There is no regret or something, or I'm no more thinking that something bad has happened to me. It's something really good, really really good has happened to me, and I'm very blessed to be part of this journey. And if something or someone could inspire around, like, I don't want someone to get inspired by me, like, but I request, I urge every woman there to have their HbA1c levels calculated once they attain 30 years of age, because there's every chance to get diabetes these days because of overeating of carbs or no physical activity and so much of mental stress after baby. Like, there's every chance to get there. Like, there is no exception to this. Like, you might feel all healthy, or you might be in shape, but still you might have it because of your mental issues. Like, the one more thing which played a major role was I had 7 to 8 hours of sleep, which I never used to have when I was overeating. I used to sleep hardly for 2-3 hours or 4 hours, or I used to sleep 10 hours, but not during the time which I needed, by where I need to sleep. Like, see, the sleeping pattern also, like, sleep issues have almost gone, like what not. So I have started this channel to I don't know what would I do in this channel, but maybe I would talk about this, and maybe I would talk more about this, like, what do I eat, and how do I overcome this. I mean, even my family members were just like, when my mom is so very concerned about me, and then she used to always tell me, okay, you're overeating,